What's up, friends? This is Mervi, your Egyptologist tour guide. My video today is so excited. Such a river Nile, fresh air, my most popular place. When we mention the civilization, we should mention Egypt. And when we mention Egypt, we must mention the river Nile. River Nile is the second longest one over the world. It's so long. It started from Uganda, from Africa, passing among 14 countries. Egypt is the last one. The river Nile, almost 7,000 kilometers in long. We have in Egypt here almost 1,500 kilometers in long. So it's deep. It's very deep parts. This is the unknown soldier which teaches us how to be friendly, how to have the warm feelings with each others. You know why? In the flood time, we used to leave our houses, our farms, our fields to stay with each other on the highest point to avoid it. And that's where they built all the pyramids. In the west side of Egypt, in the desert. When we living with each other, it was something very exciting for us because we used to stay with each other, to talk with each other. Most important element who helped the Egyptians to build their pyramids. How come? Let me tell you about it. Number one, you know, each pyramid, it was taking 20 years for building. They were building the outer part firstly, the inner part firstly, and later they were building the outer part. And they were using the flood time because that is the most important element, because they were moving the granite blocks, which were extremely heavy, through the river Nile. They were putting the granite blocks inside the river, in the deep of the river. In the flood time, they were tying all the rocks and behind of the sun boats or sailor boat and coming from Aswan to Cairo, such a pyramid position. It's 1,000 kilometers, but the flood was pushing them and the boats, they were dragging the blocks in behind. And then they were reaching to the side of the pyramid to arrange the blocks inside it. After they finished everything from inside, they were arranging the blocks from out. The outer part built from the limestones, the white limestones, and we define it, the site of Egypt, according to the river Nile. The river Nile is coming from the south and then passing to end in the north, divided into branches, Damiata and Rosetta. That's why we are calling the south of Egypt Upper Egypt and the north of Egypt Lower Egypt. We are completely different. Above the river, we have almost 9 bridges. Yani similar to each others, maybe different in sizes, but the longest of them, it's calling 6 October Bridge. 6 October, the day itself was recently, it was the same date of the war. It was between us and Israel. Egypt against Israel, because in 1970 they occupied it. Sinai is important part in Egypt, and it's liberated from we liberated Egypt from them in 1973. The Nile is flanked the Great Cairo, which is the capital, in 2 parts. That part is Giza, part of the Great Cairo, and that part is Cairo. That is part of Cairo, not Great Cairo. It's another province. And I'm gonna show you now the most important sign of Cairo, which is calling the Cairo Tower. Get closer. This is the Cairo Tower, guys. Look at beside the Cairo Tower from the right side. This is the Opera House behind the trees. And for the Cairo Tower itself, it's built by Nasser, the president, Jamal Abdel Nasser, in 1958. Its length, it's almost 186 meters in height, 16 floors, and the last one has an amazing panorama for all the Cairo. So from downtown, you may see the pyramids and all the sites in Cairo. But the Cairo sign is the most important sign, but we still have a lot to see in Cairo, such as the citadel, the hanging church, the Indian palace, which is calling Al Baroum Palace, on the way to the airport. And we still have many to show you and many to inform you about it. So that's simply
little information about the river Nile, but I'm gonna tell you about it with more details later on. I hope you enjoyed with my video, and thanks for your sharing. If you liked my video, don't forget to press the subscribe, comment which is relating with my content, and also like, and if you like it, if you please share it. Thanks for your paying attention with me, and we're gonna be together to support each other. Thanks. طبعا مش ممكن اخلص الفيديو من غير ما اقول لكم على اللي انا قلته بالعربي، عشان كل حبايبي متابعيني العرب والمصريين اللي نفسي يشرفوني. لو في عرب ما جوش مصر قبل كده نفسي يشرفوني بزيارة لمصر. مصر بتحبكم جدا ومستنياكم، وللمصريين كمان اللي ما شافوش حاجات كتير في مصر مقيمين في محافظات اخرى، يسعدني ويشرفني جدا ان هم يزورونا في مصر، واكون سعيدة جدا لو انا قمت بارشادهم لبعض الاماكن اللي ممكن يكونوا ما شافوهاش قبل كده. فانا اديت معلومات بسيطة عن نهر النيل. قلت نهر النيل هو الجندي المجهول اللي علمنا ازاي نكون ودودين، وازاي نكون متعاونين، وازاي نعرف نتكلم مع بعض، عشان ايام الفيضان اللي كان بيحصل 3 أشهر في السنة كانت الناس كلها بتسيب الاماكن بتاعتها وتقعد في مكان عالي جدا عشان يتجنبوا الفيضان. ومن هنا بدأوا يبنوا الأهرامات في الأماكن دي اللي هو في الناحية الغربية من مصر، وفعلا بدأوا يتعرفوا على بعض ويقعدوا مع بعض، وبقت حاجة موجودة في الجينات بتاعت المصريين. لازم تلاقيهم بيحبوا يتكلموا كتير، بيحبوا يتكلموا الكلام الحلو، بيحبوا يساعدوا بعض ويدعموا بعض زي ما احنا بندعم بعض في القنوات بتاعتنا. من المعالم المشهورة قوي في القاهرة ادي برج القاهره اللي احنا عارفينه كله، اللي هو جمال عبد الناصر بناه سنه 1958، 16 طابق، وهو بياخد شكل زهره اللوتس المصريه. وفي الاخر دور فيه بانوراما حلوه قوي للقاهره كلها، ممكن حتى نشوف الاهرامات من هناك. في حوالي 9 كباري موجودين على الكوبري. قلنا أطول كوبري موجود فيها هو كوبري 6 أكتوبر. وليه طبعا متسمي ب 6 أكتوبر؟ عشان حرب إسرائيل اللي كانت مع مصر سنة 1973. نهر النيل هو عميق طبعا جدا، وهو في منطقة القاهرة والجيزة بقى صغير عن الأول كتير من بعد ما بنوا السد العالي، لكن كل ما بندخل ناحية الصعيد بنلاقيه أكبر. كمان احنا حددنا موقع مصر على حسب نهر النيل نفسه، لان نهر النيل بيبتدي من الجنوب، هو بيبتدي من اوغندا اكشلي من افريقيا، بيمر بحوالي 14 بلد. مصر هي اخر بلد، وبينقسم لفرعين دمياط والرشيد. وكمان نهر النيل احنا طبعا لسه بنصطاد السمك منه، والسمك جميل قوي فيه. كمان نهر النيل هو كان بيتعمل، بس دي اكشولي ما قلتلهاش بالانجلش، بس كان بيتعمل احتفاليه رمزيه ايام القدماء المصريين، هي ان هم يلقوا بعروس، بس مش عروسه حقيقيه، عشان النيل ينعم عليهم بالفيضان ويعدي عليهم طبعا عصر الرخاء، لان الفيضان على قد ما هو كان وقت صعب جدا عليهم، بس بعد الفيضان كان بيسيب تربه خصبه جدا، وبيسيب وقت كويس جدا للمصريين. طبعا انا مش عارفه انا قلت كل اللي قلته ولا لا، هي مش ترجمه حرفيه طبعا، بس انا بحاول اوصل بقدر الامكان كل اللي انا قلته. يا رب تكونوا استمتعتوا. شايفين على مصر جميل ازاي مع نهر النيل. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو معايا، واحنا لسه هندعم بعض بالجهود الذاتيه وبالود. احنا ما بنعملش اي حاجات مش حقيقيه، احنا بنعمل مشاهدات حقيقيه وبنشارك مشاركات حقيقيه عشان يبقى لينا متابعين حقيقيين، وهو ده الهدف بتاع الفيديوز بتاعتنا. كل حد بيدعمني، كل حد بيعمل لي لايك، وكل حد بيكتب لي كومنت. عايزه اقول له انا يعني عايزه اشكرك كتير جدا 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 على دعمك ليا واهتمامك بيا. شكرا ان انا اخدت من وقتك، وده طبعا كتير عليا ان انا باخد حتى من وقتك ولو دقيقه. بقدر لك مشاركتك، وان شاء الله على كل كومنت لو انا ما لحقتش ارد على الكومنت انا لازم ادخل الشانل بتاعتك واشوف الفيديو الاخير حتى اللي انت عملته كان بيتكلم عن ايه، وهتلاقيني بقول لك على كومنت بيكون يعني ليه علاقه بالمحتوى بتاع حضرتك. طبعا شرفتوني جدا باهتمامكم، شرفتوني جدا بدعمكم وانتباهكم للفيديو بتاعي، ودايما مع بعض في الخير، وليلتكم سعيده كلكم.